একাডেমির অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়েছে এই সম্মেলনের, এবং এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কার্যত বিচারক অরিন্দম লোধ কি জানিয়েছেন শুনুন। Illuminated, bright and vibrant. This conclave has been a remarkable confluence of legal intellect, bringing together some of the most esteemed minds in the field of law and justice. These discussions today on evolving family law, adapting to changing societal dynamics, would provide invaluable insights, challenging us to think critically and creatively about the legal framework governing families and society. The true strength of the judiciary lies not only in the delivery of justice, but in its openness to introspection, dialogue, and progressive thought. Today, we have the opportunity to witness this spirit through the deliberations on judicial approaches to family law, divorce reforms, child welfare, constitutional intersections in personal laws. At the heart of this conclave's success are the distinguished individuals who have graced us with their presence, wisdom, and invaluable contributions. It is, therefore, my solemn duty and privilege to express my deepest gratitude to all those who made this event possible and meaningful. At the very outset, I extend my deepest gratitude to Honorable Mr. Justice P.S. Narasimha, Judge, Supreme Court of India, for gracing this conclave with his esteemed presence. Your Lordship's scholarly discourse has shed new light on intricate aspects of family law, particularly in navigating the fine balance between individual autonomy, social structures, and constitutional mandates. Your judicial wisdom, reflected in landmark decisions, continues to shape Indian jurisprudence. Your presence today is an inspiration, and we are deeply honored to have benefited from your vast legal acumen. আপনারা শুনলেন বিচারপতি অরিন্দম লোধের বক্তব্য। অবশ্যই 11তম বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে আগরতলা ত্রিপুরা হাইকোর্টের অডিটোরিয়ামে, এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক আইনজীবী মহলের সদস্যরা, এবং পাশাপাশি এই কার্যত ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির অডিটোরিয়ামে 11তম বিচার বিভাগীয় সম্মেলনের আয়োজন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।